dead came back from Jerusalem, where they found not what they sought. They prayed me, let them in, and besought my word, and thus I began my teaching. Hearken. I begin with nothingness. Nothingness is the same as fullness. In infinity, full is no better than empty. Nothingness is both empty and full. As well might ye see anything else of nothingness, as for instance, white is it, or black, or again, it is not, or it is. A thing that is infinite and eternal hath no qualities, since it hath all qualities. This nothingness or fullness we name the Pleroma. Therein both thinking and being cease, since the eternal and infinite possesses no qualities. In it no being is, for he then would be distinct from the Pleroma, and would possess qualities which would distinguish him as something distinct from the Pleroma. In the Pleroma there is nothing and everything. It is quite fruitless to think about the Pleroma, for this would mean self-dissolution. Creatura is not in the Pleroma, but in itself. The Pleroma is both beginning and end of created beings. It pervadeth them as the light of the sun everywhere pervadeth the air. Although the Pleroma pervadeth altogether, yet hath created being no share thereof, just as a wholly transparent body becometh neither light nor dark through the light which pervadeth it. We are, however, the Pleroma itself, for we are a part of the eternal and infinite. We have no share thereof, as we are from the Pleroma infinitely removed, not spiritually nor temporally, but essentially, since we are distinguished from the Pleroma in our essence as Creatura, which is confined within time and space. Yet because we are parts of the Pleroma is also in us. Even in the smallest point is the Pleroma endless, eternal and entire, since small and great are qualities which are contained in it. It is that nothingness which is everywhere whole and continuous. Only figuratively, therefore, do I speak of created being as a part of the Pleroma. Because, actually, the Pleroma is nowhere divided, since it is nothingness. We are also the whole Pleroma, because, figuratively, the Pleroma is the smallest point, assumed only, not existing, in us and the boundless firmament above us. But wherefore then do we speak of the Pleroma at all, since it is thus everything and nothing? I speak of it to make a beginning somewhere, and also to free you from the delusion that somewhere, either without or within, there standeth something fixed, or in some way established from the beginning. Every so-called fixed and certain thing is also relative. That alone is fixed and certain, which is subject to change. What is changeable, however, is Creatura. Therefore, it is the one thing which is fixed and certain, because it hath qualities. It is even quality itself. The question ariseth, how did Creatura originate? Created beings came to pass, not Creatura.
since created being is the very quality of the pleroma, as much as non-creation, which is the eternal death. In all times and places is creation, in all times and places is death. The pleroma hath all, distinctiveness and non-distinctiveness. Distinctiveness is creatura, it is distinct. Distinctiveness is its essence, and therefore it is distinguished. Therefore man discriminateth, because his nature is distinctiveness. Wherefore also he distinguisheth qualities of the pleroma which are not. He distinguisheth them out of his own nature. Therefore must he speak of qualities of the pleroma which are not. What use, say ye, to speak of it? Saidst thou not thyself, there is no profit in thinking about the pleroma? That said I unto you, to free you from the delusion that we are able to think about the pleroma. When we distinguish qualities of the pleroma, we are speaking from the ground of our own distinctiveness and concerning our own distinctiveness. But we have said nothing concerning the pleroma. Concerning our own distinctiveness, however, it is needful to speak, whereby we may distinguish ourselves enough. Our very nature is distinctiveness. If we are not true to this nature, we do not distinguish ourselves enough. Therefore, we must make distinctions of qualities. What is the harm, ye ask, in not distinguishing oneself? If we do not distinguish, we get beyond our own nature, away from creatura. We fall into distinctiveness, which is the other quality of the pleroma. We fall into the pleroma itself and cease to be creatures. We are given over to dissolution in the nothingness. This is the death of the creature. Therefore, we die in such measure as we do not distinguish. Hence the natural striving of the creature goeth towards distinctiveness, fighteth against primeval, perilous sameness. This is called
voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou nous devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. C'est une platitude, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions, vous voulez, avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années, mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qu'il faudrait appeler ces Burroughs qui prononçaient le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait un nom très simple de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça. Les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ça craque dans tous les bouts. Est-ce qu'il ne faut pas mieux
les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile. Les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne sont évidemment plus du l'environnement. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent. Ça se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que l'épatant, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que c'est ça l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir. Ça n'impliquera plus forcément le regroupement d'écoliers dans un milieu d'environnement. Ça pourra se faire tout à fait autrement, ça sera par militaire, enfin tout ça, tout ce que vous pouvez épatant, ce serait des contrôles. Vous voyez en quoi un contrôle c'est une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute, là vous n'enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but d'une autoroute, mais les gens peuvent tourner à l'infini sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir. Société de contrôle et société de discipline. Alors pourquoi je raconte tout ça? Parce que l'information, mettons que ce soit ça. L'information, c'est le système contrôlé des mots d'ordre. Des mots d'ordre qui ont cours dans une société donnée. Qu'est-ce que l'art peut avoir à faire avec ça? Qu'est-ce que l'œuvre d'art? Vous me direz, allez, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors parlons pas d'œuvre d'art. Parlons, disons au moins qu'il y a de la contre-information. Par exemple, il y a des pays, dans des conditions particulièrement dures et cruelles, des pays de très dure dictature, où il y a de la contre-information. Du temps d'Hitler, les Juifs qui arrivaient d'Allemagne et qui étaient les premiers à nous apprendre qu'il y avait des camps d'extermination en Allemagne, ils faisaient de la contre-information. Ce qu'il faut constater, c'est que, il me semble, jamais la contre-information n'a suffi à faire quoi que ce soit. Aucune contre-information n'a jamais gêné Hitler. Non. Sauf dans un cas. Et quel est le cas? C'est là que c'est important. Ma seule réponse, ce serait la contre-information ne devient effectivement efficace que quand elle est. Et elle l'est par nature, donc c'est pas grave. Que quand elle est ou devient acte de résistance. Et l'acte de résistance, lui, n'est ni information, ni contre-information. La contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit c'est la seule chose qui résiste à la mort. Je dis, revenons à mon truc tout à l'heure, au début, sur
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie? On invente des concepts. Je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort? Oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Et on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. Quelle manière mystérieuse, il nous faudrait peut-être, je ne sais pas, il nous faudrait une autre réflexion, une longue réflexion. Ce que je veux dire, c'est, si vous me permettez de revenir à qu'est-ce qu'avoir une idée en cinéma, ou qu'est-ce qu'avoir une idée cinématographique. Lorsque je vous disais, prenez le cas, par exemple, entre autres, des strobes, lorsqu'ils opèrent cette disjonction voix-sonore, dans des conditions telles que, par quelle idée, d'autres grands auteurs l'ont prise d'une autre manière. Je crois que chez les strobes, ils la prennent de la manière suivante, cette disjonction, encore une fois. La voix s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Elle s'élève et encore une fois, ce dont elle nous parle passe sous la terre nue, sous la terre déserte, que l'image visuelle était en train de nous montrer, image visuelle qui n'avait aucun rapport avec l'image sonore, ou qui n'avait aucun rapport direct avec l'image sonore. Or, quel est cet acte de parole qui s'élève dans l'air pendant que son objet passe sous la terre? Résistance. Acte de résistance. Et dans toute l'œuvre des strobes, l'acte de parole est un acte de résistance. De Moïse au dernier café, en passant par, si pas dans l'ordre, je sais pas, un non réconcilié jusqu'à Bach. Rappelez-vous, l'acte de parole de Bach, c'est quoi? C'est sa musique. C'est sa musique qui est acte de résistance. Acte de résistance contre quoi? C'est acte de résistance contre et de lutte active contre la répartition du profane et du sacré. Et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri, tout comme le cri. Il y a un cri de Bach. Allez tous, pas
do I want to learn about myself? Do I want to know, actually not theoretically, is it my deep, committed, irrevocable interest to know myself? Is that it? Is that what you have? Irrevocable. That you are so completely committed. Now, just myself. What is there to learn about myself? Nothing. Right? There's absolutely nothing I have to learn about myself. Because myself is nothing. I've put lots of things on this nothing. I've education, science, philosophy, all the things you can pile it on. All the things religions have said, which are the most destructive things that what religions have done. They've put all this on the essentially nothing. And we are battling, struggling on this thing. You follow? About this changing from one thing to another. What have I learned? That I'm crooked? That I don't think straight? That I'm vain, that I'm arrogant, I'm proud, I'm this? What does it all mean? Words, don't they? Memories, ideas. Have ideas any content? Except that what gives to that idea? I wonder what that is. No, this is too radical, isn't it? So, you know the word, meaning of the word nothing? Not a thing. If you understand, sir, the whole of my existence, the whole consciousness is put together by force. Huh? Right? Right, sir? And thought is memory. Right? Right? So, I am a structure made by memory. Huh? And it's not, I can't touch it. I can't, there's nothing to say. It is totally unreal living on memory. This true reality is what I'm going to. Yes, the illusion created by thought, which is I am something. And yes, I am something. When that thing is not, I am not. And therefore, it is still, so when I say I am nothing, it is still form. It's not an actuality. Of course. So, how do we accept this illusion? Why do we accept it? About which we must learn. Spend years, spend all money, books. No, this is too radical. I won't go into this much too. Huh? Huh? That it's not too radical. We want to go into... You don't understand. You understand that it means one has to reject psychologically everything that the thought has put together. Right, sir? That's why it's too radical. You won't, I mean, it sounds nice. It looks,
feels as though there's something in it, but it's, one has to go into very, very deep. Don't just say, well, go into it. So, here we are. We all say, I'm interested. Why, we ask the question, why are we to learn about oneself. To say, have you learned anything about yourself while you're here? That you are jealous, anxious, have a position you must maintain. You have got it, you have been doing it, and cling to that rule, and so kind of, live in that. It becomes totally neurotic and all that. Have you learned anything? Or are we all playing tricks with each other? So, I'm asking a question. Why are you here? I know why I'm here. I'm very clear. Can you be, just a minute, let me finish, just a minute. Can you be as clear as that? I'll tell you why I'm here. I want to tell you a story. I want to tell you something that is tremendously important. All the rest of it. I know Kay knows exactly what she wants to do. Are you clear? Or you got innumerable motives? Sermo 1.
Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate. The fact that you are listening to me now shows what technology can do, even if it does give me a Scandinavian or American accent. The main problem of communicating, for people like me who can't speak, is what is called the baud rate. That is, the rate at which information can be conveyed. Normal speech is between 120 and 180 words a minute. By contrast, a reasonable typist can do 40 to 60 words a minute. Thus, if one were to equip normal people with keyboards, they could communicate at between half and a quarter of the speech rate. However, many people who can't speak also have other disabilities, like me, and can't use a keyboard. Instead, they have to use one or more switches, operated by head or hand movement. This is where the information flow problem really confronts one. One might be able to operate a switch 2 or 3 times a second. This would mean that one could send information at a rate of 2 or 3 bits a second. 1 bit of information is the answer to a yes-no question. By contrast, if you take an average word to be about 5 characters, and you assume that any character can follow any other character, normal speech has an information flow rate of between 50 and 75 bits a second. However, the real information flow in human speech is much less than this. In the case of political speeches, it is practically zero. This is because spelling out a sentence, letter by letter, is inefficient. Most sequences of letters don't make recognizable words, let alone meaningful sentences. So there's a lot of redundancy in specifying every letter. It is much more efficient to tip words, or even whole phrases, from a list of likely ones. In the occasional cases that the words or phrases don't appear on the list, one can always resort to spelling them out, letter by letter. To translate the presses of a switch into letters, words, or sentences requires computers. The development of microprocessors in the last 15 years has meant that virtually unlimited computing power is available at a reasonable cost.
What one needs is sufficient software to translate the input from the switch into sentences. I can manage about 15 words a minute with the equalizer program that I use. That is not too bad, since an information flow rate of 3 bits a second corresponds to 25 to 30 words a minute. But obviously there's scope for improvement. Having decoded the signals from some input device, such as a switch, one then has to broadcast it in a form people can understand. This could be visually, with text or diagrams on a screen. But if you want to communicate like others, which is what people in my position would like, you need to speak. Computerized speech synthesizers have improved a great deal in recent years, and this is important. Not only does one want to be understood, but also one doesn't want to sound like Mickey Mouse or a Dalek. This voice of mine may be a bit tinny and Irish, but it is almost human. There are other ways in which technology can assist the disabled. For instance, I have infrared and radio environment control, with which I can open doors, turn on lights, and operate the television. I also have a mobile phone that I can use to call for help. If one is unfortunate enough to be disabled, this is the age in which to be so. I probably wouldn't have survived, and I certainly wouldn't have been able to write a best-selling book if I had been born any earlier. The disabled have a lot to thank technology for. That is all I have to say for the moment. Thank you for listening.
Sermo 1. The dead came back from Jerusalem, where they found not what they sought. They prayed me, let them in, and besought my word, and thus I began my teaching. Hearken. I begin with nothingness. Nothingness is the same as fullness. In infinity, full is no better than empty. Nothingness is both empty and full. As well might ye see anything else of nothingness, as for instance, white is it, or black, or again, it is not, or it is. A thing that is infinite and eternal hath no qualities, since it hath all qualities. This nothingness or fullness we name the Pleroma. Therein both thinking and being cease, since the eternal and infinite possesses no qualities. In it no being is, for he then would be distinct from the Pleroma, and would possess qualities which would distinguish him as something distinct from the Pleroma. In the Pleroma there is nothing and everything. It is quite fruitless to think about the Pleroma, for this would mean self-dissolution. Creatura is not in the Pleroma, but in itself. The Pleroma is both beginning and end of created beings. It pervadeth them as the light of the sun everywhere pervadeth the air. Although the Pleroma pervadeth altogether, yet hath created being no share thereof, just as a wholly transparent body becometh neither light nor dark through the light which pervadeth it. We are, however,
the Pleroma itself, for we are a part of the eternal and infinite. We have no share thereof, as we are from the Pleroma infinitely removed, not spiritually nor temporally, but essentially, since we are distinguished from the Pleroma in our essence as Creatura, which is confined within time and space. Yet because we are parts of the Pleroma is also in us. Even in the smallest point is the Pleroma endless, eternal and entire, since small and great are qualities which are contained in it. It is that nothingness which is everywhere whole and continuous. Only figuratively, therefore, do I speak of created being as a part of the Pleroma. Because, actually, the Pleroma is nowhere divided, since it is nothingness. We are also the whole Pleroma, because, figuratively, the Pleroma is the smallest point, assumed only, not existing, in us and the boundless firmament above us. But wherefore then do we speak of the Pleroma at all, since it is thus everything and nothing? I speak of it to make a beginning somewhere, and also to free you from the delusion that somewhere, either without or within, there standeth something fixed, or in some way established from the beginning. Every so-called fixed and certain thing is also relative. That alone is fixed and certain, which is subject to change. What is changeable, however, is Creatura. Therefore, it is the one thing which is fixed and certain, because it hath qualities. It is even quality itself. The question ariseth, how did Creatura originate? Created beings came to pass, not Creatura, since created being is the very quality of the Pleroma, as much as non-creation, which is the eternal death. In all times and places is creation, in all times and places is death. The Pleroma hath all, distinctiveness and non-distinctiveness. Distinctiveness is Creatura, it is distinct. Distinctiveness is its essence, and therefore it is distinguished. Therefore man discriminateth, because his nature is distinctiveness. Wherefore also he distinguisheth qualities of the Pleroma which are not. He distinguisheth them out of his own nature. Therefore must he speak of qualities of the Pleroma which are not. What use, say ye, to speak of it? Saidst thou not thyself, there is no profit in thinking about the Pleroma? That said I unto you, to free you from the delusion that we are able to think about the Pleroma. When we distinguish qualities of the Pleroma, we are speaking from the ground of our own distinctiveness and